yatsimbaraye ku byo yavugaga. Inama yabaye intonganya bintera kubabara, ndamusubiza nta gutinya. Yarankanikaga ati mutegetswe guhagarika imirwano, ati nimutumva ibyo tubabwira muzabibona, kuko nimufata Kigali ntimuzasangayo abo bene wanyu. This is what he told him in a meeting. Ibi ni ibyo yavugiye muri iyo nama. So at first I didn't understand why. Sinahise niyumvisha neza ibyo uyu Diju yashakaga kuvuga. Ati abo bene wanyu ntimuzahabasanga. Mu mvugo itanyuze ku ruhande yavugaga ko abo baturage bazicwa. So anyway, the meeting reka nkuru nyicumbikiraho. Inama yarabaye irarangira, ariko ntiyagenze neza. Dusohotse uwo Diju yaraduherekeje. Tugeze muri koridoro ati ndumva tuzongera kubonana ubutaha. Yamvugiyeho ati ubwo tuzahura uri umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Naramubwiye nti ibyo nyakubahwa. Naramubwiye nti nindamuka mfashe izo nshingano nzazisohoza neza. I will do a good job of it. This is what I told him. Ibyo nibyo namubwiye. So when I was supposed to stay a night. Nagombaga kurara aho i Paris tukahava ku munsi ukurikiyeho. Leave the next day, so in the hotel where I was sleeping, I think we were in Hilton Hotel. Aho twaraye muri hotel Hilton. I was with Ndahiro and Tom Byabagamba. Nari kumwe na Ndahiro na Tom Byabagamba. So in the middle of the night at around 4 a.m. Tugeze mu ijoro hagati ahagana saa 10 z'ijoro nashigutse amatara yo mu cyumba yaka. Mbona abantu nka 6 cyangwa 7 bari mu cyumba bitwaje n'imbunda. Nta myenda y'inzego z'umutekano bari bambaye. Bari bambaye amakoti yo kwifubika. So and I woke up and say, who are you? Narababajije nti muri bandi murashaka iki? One of them say, umwe muri bo abwira bagenzi be ati mwamwumvishe ko arimo kwivugishwa ibyongereza hano. Ndumva ko nari ahantu ntagombaga kuba nagiye ahari. First of all, then they said, who are, so say where? Bantere hejuru batizana ibyangombwa byawe, batifungura ivarisi yawe. Ntibaretse ngo nanayifungure kuko barayishwanyuje. Nakomeje kubabaza nti muri bandi. Nyiri muri ibyo narebye mu cyumba cyo hirya yanjye aho Tom Byabagamba Ndahiro bari baraye. Tom Byabagamba staying. I saw they were sitting down in handcuffs. Bari baricaje hasi babambitse n'amapingu. For me they didn't put me in handcuffs. Ntibanyambitse amapingu. So I asked people, I said, what is going on? Nakomeje kubabaza nti murashaka iki? They, a bit rough, but so they took us, dumped us somewhere in prison. Bakomeje kudutera hejuru. Baradutwaye badushyira muri gereza ahantu ntazi kuko ni ubwa mbere nari ngeze i Paris. Ni ubwa mbere nari nshyizwe muri gereza. So hopefully the last. Ni nayo ya nyuma nashyizwemo kuko kuva icyo gihe nta yindi gereza najyanwemo. So they put us in the lock somewhere down in the basement of. Baradutwaye badushyira ahantu mu nyubako yo hasi ya etage. Badusize aho baragenda. Hari abantu baje kutureba haciye amasaha. Hari nka saa 9 z'amanywa. 3 o'clock. In fact, why I remember. Impamvu nibuka cyane ko nabihozagara twari twajyanye mu nama nuko bashidutse batazi aho batujyanye. Basabye ubufasha abantu baziranye bari mu Bufaransa. Then we saw Jacques Carbonel. Twabonye Jacques Carbonel nabihozagara. Good friend of ours called Carbonel. Hari umufaransa witwa Carbonel wari inshuti yacu. Badusanze aho mu nyubako hasi aho twari twafungiwe kuko
bari bamaze kumenya aho batujyanye. They had known where we were and they had tried to give us food I refused to eat. Abari badufunze bashatse kuduha ibiryo ndabyanga. Narababwiye nti nta kintu na kimwe narira muri iyi gereza. Jacques Bihozagara na Carbona batuzaniye umukati n'amata kuko twari twanze kurya bya biryo byo muri gereza. Abo mu nzego z'iperereza baraje batubaza ibibazo byinshi. Bashatse kunshyiraho akuma gatahura niba umuntu ubazwa abeshya. Narabyanze, mbabwira ko ntashobora kwemera ko bakanshyiraho. Ndababwira nti niba mushaka kunyica ni mu bikore. Nyuma baratubajije bati ni bande mwahuye. Mbabwira wa mugabo Paul Dijo. Bati nande wundi? Ni Christophe Mitera. Bati nta n'isoni, vuga amazina ye yose. Ni Jean Christophe Mitera. Bati subiramo. Ntindabarahiye ntabwo mbisubiramo. Repeat. I said no, I'm not going to repeat. I said I'm not the one who gave him his names. Nti sijye wamuhaye ayo mazina. In the night around 8 o'clock. Kera kabaye. Bigeze saa 2 z'ijoro baraturekuye. Muri iryo joro navuye i Paris n'imodoka kwerekeza i Buruseli. Umunsi ukurikiyeho niho nafatiye indege ndataha. Now, I'm telling you this story. The fact that somebody actually implied that something was going to happen to our people. Ndababwira ibyo twanyuzemo. Ndabibutsa umuntu wavuze ati hari ikizaba kuri bene wanyu. Avuga ati nubwo mwafata Kigali ntimuzasanga bene wanyu bakiriho. Ibyo bihura n'amateka y'ibyaje kubaho. Nkavuga nti ubutumwa yatangaga bwari ubwo. Ni ikimenyetso cy'ibyarimo bitegurwa. Noneho hari ibiriho ubu. Reka mvuge ibibazo bitari kure y'umupaka wacu kandi biriho ubu. And I bring up, Rwanda has had many problems in the region and especially with the Congo. For all these years, actually, said we are here 32 years, almost all the 32 years have problematic. Murabizi, u Rwanda rwagize ibibazo byinshi muri aka karere bifite aho bihuriye na Congo by'umwihariko. Bimaze imyaka myinshi, navuga nk'imyaka 32 turaha. Iyo urebye amateka y'iki kibazo, ugahera ku bagize uruhare muri jenoside bagahungira Congo, tunibuke ko nko mu byumweru 2 bishize ubwo twari mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe na Unity Club ikabera hano turi, hari abantu banyuze muri ayo mateka mbabwira bari mu buyobozi bwa FDLR. Umwe muri bo wari wicaye hano imbere yaduhaye ubuhamya bubisobanura neza kuko n'umwe mu babibayemo babigizemo uruhare. Ntiyavugaga inkuru mbarirano, yavugaga ibyo yabayemo. Yatubwiye ahantu hose yageze muri Congo, abayobozi baho bakoranaga bya hafi ndetse na bagenzi be binjijwe mu gisirikare no mu zindi nzego z'ubuyobozi muri Congo. Yabavugaga mu mazina. Yatubwiye uko yagiye no mu Burundi n'ibyo yahakoreye byose, yewe n'amazina y'abantu bari inyuma y'ibikorwa runaka. Yatubwiye abakiriyo, abahavuye n'ibindi bakoze. Integrated in the armies and other institutions in Congo, and he named them by names. He told us the story of even how he went to Burundi and everything he did there, and the names of people who did what, who are still there, who left,
or who died or something. He's an encyclopedia on this. ni igitabo cy'amateka, And he actually ni umwe mu babibayemo. part of it. He told us, Abari hano those who barabyiboneye, were here n'abandi babikurikiye kuri televiziyo. or saw it on television. And he has notebooks, he has pictures, he has evidence, later on which. But forget about all that. Afite amakayi, yafashe amafoto, yabitse ibimenyetso. And he told us, you remember, he Ariko told us ibyo the birirengagizwa. connivance of the UN, Hari indi nkuru bahimba. the peacekeepers. Yanatubwiye ukuntu ingabo za Loni ziri hariya ari umufatanyacyaha. Bakoranye n'abashinzwe kubungabunga amahoro, bafatanya gucuruza zahabu, imbaho, umusaruro w'ubuhinzi. Yatubwiye amazina y'abantu, ahantu n'ibyo bikorwa bikorerwa. Nubwo hari ibyo bimenyetso, kugeza na n'ubu uzumva hari abavuga bati muracyavuga FDLR. FDLR ntibaho. Hari abitwa inzobere za Loni, itsinda ry'inzobere, baravuga bati FDLR ntibaho. N'abagize ngo bemeje ko ihari bayifata nk'akantu koroheje. Baba bagamije kwerekana ko nta kibazo iteje. Ibyo bikabaho bikazenguruka. Wajya kumva ukumva bamwe mu bayobozi bo mu karere, muri Congo n'u Burundi, bagiye mu ruhame bati twe tuzifatanya n'aba mu buryo ubu. And then some of these leaders in the region, within Congo or Burundi, they say it publicly how and on which side they are. And their intention, and even what they have said on camera, somebody will want to convince you. Bavuga imigambi mibisha bafite. It's not them. N'ibyo bavuga bagafatwa amashusho, hari uzaza akakubwira ngo nubwo wamubonye avuga biriya siwe, sibo, babiterwa n'abajyanama babi. Ukababwira utari ko niwe wabyivugiye. Kabone nubwo byaba byanditswe n'umujyanama. Iyo perezida bisomye, ikibazo ntikiri ku mujyanama wabyanditse. Ikibazo ni perezida wabisomye. Barakomeza bakakuzungurutsa muri ibyo. Nge ndi umuntu utemera ibintu abantu bita ngo umugambi w'abantu runaka bagamije ikibi, bihisha inyuma y'abandi ngo bagere ku ntego zabo mbi. Ariko kubona abantu baza bakakubaza ikibazo kimwe imyaka n'imyaka, bakaguma ku kibazo kimwe cyangwa ikintu kimwe, ubutaha bakagaruka kikaba cya kindi, baba bagamije ko wemera ibyo bakubwira cyangwa ibyo bashaka, bakirengagiza ibimenyetso bifatika uba wabereye. Not the facts you are presenting to them. So it's really like saying, better change your mind and start seeing it like I see it. Anyway. Ni nkaho baba bakubwira bati icyiza ni uko wahindura imyumvire yawe ubona ibintu nk'uko tubibona, reka ndekere. Ariko ibyo nibyo byabyaye ibibazo tubona ubu. Ndashaka kubibutsa ibyo navuze, kandi nizera ko namwe mwabonye umwanya wo kubisuzuma neza ngo mumenye ukuri. Intambara mubona mu burasirazuba bwa Congo ntiyatangiriye mu Rwanda kandi ntiyatangijwe n'u Rwanda.